Kale tubaniriza nnyo ku Investigator TV Uganda yenkya Samuel Kasozi philosopher. It is a brand new week, ladies and gentlemen. Folks, welcome to the show. Ze muzukulu wa Gahunga Moses Wamala tukuweza tusinzana ku ya extra residency. You can come in for breakfast, lunch and dinner. In a serene environment, very peaceful and calm. Nasobola okubeera ng'ojja no relaxing obwongo, weetaaga luwombo, weetaaga kachai, weetaaga ki. Do consider trusting us and relying on us for the quality service. Wano wenyini ku Sasi Ring Road, kasita oyisa ku mutala katono nnyo ojja kubeera nga otufuna. Osobola ebikutu gyaffe gyonna, Investigator TV or Investigator News ku Facebook, X, formerly Twitter, Instagram ne YouTube. Please consider like or following and subscribing ku mikutu gyonna. The week that was gye tugenda okubeera nga tukola olwaleero era tubaaniriza nnyo tubeebaza olwa feedback era mwongerere ddala okugituwa etwinstiringa okutegeera nti obaddala kituufu. Week that was featuring political crimes. These are Poli-Crime. Okay. Kale olwaleero tujja kubeera nga twogera ku Poli-Crime. Obuzi bw'emisango related buli political, yes, tugenda okubeera nga tukwasaganyako olwaleero. Tugenda kwogera ku nsonga y'essomero lya Ntare ebyayo abayizi kabuze kata okujambula bannaabwe abawerera ddala bana nga babatebeza babaga nti benyigira mu muze ogw'okusulika ennenge oba ogw'ebisiyaga. Myaka gize giwera ddala nga abakulu b'essomero bawakanya allegations ebyogerwa nti mu ssomero lino mulimu omuze guno ogw'okusulika ennenge, naye olwaleero wetwogerera abakulu b'essomero eryo bakikkiriza nti ddala kituufu abaana bano abadde bagenda okugajambulwa bannaabwe, ddala kituufu omuze guno bagwenyigiramu era bagukola okuggyawo kiri kye babadde beegaana emyaka gyonna. Kale ensonga endala gye tugenda okutunulako eya Michael Katungi, retired lieutenant mu magye g'eggwanga lyattu Uganda. Eggwanga lya America ligamba nti ono azze yeenyigira mu kukusa n'okuyingiza enjaga era n'okwatagana ne drug cartel ey'aba Mexico, saako n'okuyingiza ebyokulwanisa n'ebintu ebiringa ebyo ebimenya amateeka. Simanyi Michael Katungi oyinza okubeera nga gwamusunye. Michael Katungi ono mukwano nnyo era nfanfe wa Moses Ken Rugaba CDF. We are wait to see, batugambye nti bagenda kubeera nga bamunoonyerezaako era y'omu ku bammemba ba PLU. Michael Katungi ono azze aweereza mu bifo ebitali bimu byengenda okubeera nga nkuwa oluvannyuma lw'abakulu bano okukulamusaako n'okugenda ebuziba w'emboozi eno okutegeera ekyolekedde ono. Ebiriwo bitegeereka nti bwe bumukka mu vvi myaka 10 oba life imprisonment mu America. Kaakati tulindiridde okulaba gavumenti ya kuno kikyegenda okukola oba enaamuwaayo ebibeera ng'emisango ddala kituufu yagizza n'okunoonyereza okufaanana ng'okwo US kwe yakoze, n'okutegeera bw'ebeera nga gavumenti yakwata ku retired Dr. Kanukiza Besigye nga kiteeberezebwa nti asekeeterera n'okwagala okuwamba gavumenti eno ali luzira wetwogerera ne Beiro yamummiddwa enfunda eziwera. Michael Katungi is here to face the same. We are waiting to see. Kale, the usual suspects are already here. Ndugu standing in Daula, the gun that fires but not for hire. Ndugu Kasozi Samuel philosopher naye tuli naye. Saako ne Nawanyaga Gloria yegwanyiza ekifo kya Youth MP nga va mu Central Region oba mu Buganda. Kale kantandike naawe Ndugu olamuse ku batugolola emboozi eggwanga Kerenda 7. Good morning, good afternoon, good evening, depending on how you're watching us from. So kubeerako nammwe after some stint away. Njagala okubeebaza mwebale okukola, mwebale okucapa, mwebale okukazana, mwebale okukola kyonna ekisoboka okuteeka akantu mu nsabo okubaako n'ekyemuza eri Siguli Amagala Eddiba
njagala okubeebaza ate nammwe abalina okusomoozebwa komiyitamu mukama abakwatireko kubanga tewali etonnya netakya ate mmwe abalina obuwanguzi obw'enjawulo mukama yeebazibwe mwebale nnyo mwebalire ddala tubeebaza okusubscribinga okulikinga okusharinga ne feedback gye mutuwa nkulu nnyo ngeri y'enjawulo njagala kwebaza through Doreen waliwo mukwano gwaffe okuva South Africa abatuweereza eddagala luli yaliweereza n'aŋŋamba naye engeri gye ndabamu tugume ndowooza gw'oba osooka naye tugume yansanyudde yaŋŋambye nti no yampadde feedback ku ddagala lino. It is a supplement bagiyita focus logic live life better so product ngifunye era ngenda kutandikirawo nange kuba tugumu yaŋŋambye bwe yamuyambye nnyo manyi gundi zino kirungi kyazo you only feel nti you need them ng'ostopinze ozikozesa oba nga tozikozesezza naye bw'oba ozikozesa waliwo ne gigzima naye gigzima nawe bagikuwaako they are very good herbal supplements so njagala okwebaza ennyo muganda wange naye ndowooza era kuba nze jjukira mbeera solo today ndabye nti neetaaga okunywa akakoota k'ekikopo ndowooza wiiki eno nja kuba ndimazeemu kyali badde kirungi n'otubuulira eddagala emiwendo nge tulema kukuba nnyo oluseke naffe ne tusobola okubyetuusaako so Doreen thank you so much okutuusa obubaka buno njagala okwebaza ennyo muganda wange Yaya tumuyita Yaya naye nga erinnya ttuuku ye Yahya yampeereza nabadde siriiwo naye yatukyaliddeko ali mu Uganda nampa ebirabo ngambye kambiggulire wano ndowooza kimanyi nti njagala nnyo black is a t-shirt engeri gy'oyogerera ennyo nalwemyusa kati bamanyi oyagala nnyo bya black the gun that fires not the one for hire wow naye nga neyanza nnyo muganda wange Yahaya naye nayo si yakasuka olowooza bwakulaba ku seeti ndowooza ono gundi bano bangejjesa bagenda ne basembeza kamera wano ne balowooza nti munene abakamera abo Yahaya tweyanza nnyo naye kineewuunyisiza wano ndabawo revolver mag tuli ku bintu byakukusa byakulwanyisa Yahaya ompadde revolver ne hando ogirawo ye revolver eyo erina ne hando linga mundu yennyini gun not for hire banaye tweyanza nnyo kati bagikuweeredde ddala gun njagibikula edda ngisome bulungi so tweyanza nnyo banaye nammwe mwenna abatuwa ebirabo abantu bangi nnyo abatuwa ebirabo bingi nnyo ebijja wano ate nammwe abajja okutulabako twagala okubeebaza ennyo n'obugambo obwo nsanyusa okubalabako kantandike naawe omukulu naawe olamuse ku batugoberera ssebo era nga bulijjo nange neebaza abalabi baffe batukuumye ebbanga lyonna kuba twalibadde tetubeerawo wano singa tebaliiwo ate batuzaamu amaanyi obeera olyawo akalabo ne bakaweereza obeera olyawo ate endugu ne bamuyisaamu eggaali sensi ne yeebalansinga bweti ab'ebirabo baleeta ab'eggaali batuyisaamu naye nga bwenna tubeebaza mwebale nnyo okutwalizaamu nirako obubaka butono nnyo ffe abamu tukyali banaku nnyo tetulina tukozesa nnyo booda naye ababooda bane mwenna gye muli mukendeeza emboozi owa booda akuvuga bwati nayema n'okutunula mu maaso nayagala akumatize wano ng'eno mu maaso ndabye emirundi mingi nga nze mukoonako ssebo ne balyoka badda mu layini ng'anyumiza ggwe so ababooda ekintu kino kyekimu balina emboozi baagala ebyeddiini wamba gwe omulokole n'omusiraamu awo bafuna emboozi zonna n'anyumya n'ava focus n'eva ku kyavuga nayagala akyuke eno akumatiza obulungi byebimu ku bisinza ovaako accident era biraba nnyo ku bakyala
omukyala abeera ku boda nowooza nti obamuvuga mwannyina bwe batyo. So ababoda ekintu ekyo distracted driving yesinza okuleeta accident. Nina gwe nkomyeko olwayo asibidde ddala ku mmotoka bw'ati naye ng'ali ku mboozi. So yemu ku nsonga esinza okuba ababoda tetugaanyi gye muyita eyo musaka bingi naye emboozi woba ovuga ekendeere kokko kyekyo. naye Mr. Kasozi kitekisi tutu kunyumya mboozi so bw'oba tomwenkalejinze onyiiga n'asigala ng'aginyumya ng'osirika n'asigalira ng'aginyumya akizuwavanya nti tokyanyumya nga mutambudde kilomita 3 so kyetaaga kubabuulirira tibanne ebigambo bibe bitono. Yakomentinga ku vidiyo gye wayogera ebyamaanyi g'ekisajja nagamba ng'olina facts nyingi nnyo anti kati nze byensomye bingi nasoma asagira naye nasoma obwa divorce coach. Ba divorce coach be bantu abayambako okuyisa abantu abali mu period eya divorce bakiyita post divorce. So kaakati bingi ebizibu by'abantu byenfuna nembimanya ate nze ndi realistic seekweka abantu mbabuulira ebituufu. So ebyamaanyi g'ekisajja mbinoonyezaako kuba manyi ki kye twetaaga okuyamba abantu divorce coach si maanyi ga kisajja kitwala bingi. Nkusaba kanso nawe olamusimu batugobera ssebo. Nokwongeza ku mwami Kasozi kyagambye simanyi bamwami Kasozi kimanyi tino waliyo association z'ababodaboda lwaki tetutandikira ku ezo ne tuzituukira ne balyoka babagambako kubanga ye emboozi nnyingi go ge mazima ate n'accident nyingi era nawulira nti wogene mulago nga omuntu wagene mulago nga alina accident basooka mubuuza obadde ku boda oba oli wa boda kubanga daily routine. So ababoda mwejjeko ate ababoda mulina okukimanya nti no nti you are soft target. Buli omufuna accident baŋŋamba ntegeezebwa nti buli omufuna accident kabangaliza nguo batwala mu ddwaliro naye abadde amenyese okugulu mu ddwaliro otuukayo ng'ate bifuuse birala nga multiple organ failure ekivudde muku mwali badde mwegendereza pozi nekyaba naye nsonyiwa ssebo tatya namuwulizaako njagala okugenda mu maaso n'okwebaza nendoza abatuwadde list njagisoma mu midweek njagibasomera naye nga improvement y'amaanyi kati ava ku kitanda ava ku kitanda omusawo amukolako yabadde aŋŋamba nti amanyi omumutambuzaako n'amugja ku kitanda so that means tulina gye tukoze eki tulina we tutuuse njagala kubeebaza mwenna nsonyiwa mbadde mu budde bwa Gloria. Kale njagala tutandike n'emboozi ya essomero ly'Entare bye tufuna galaga nti poliisi yataasizza abayizi b'essomero eryo bana poliisi yambalala. Abayizi bano bannaabwe baabaseeko nga baagala okubagajambula ku bigambibwa nti beenyigira mu muze ogw'okusuluka enengo oba ogw'ebisiyaga. Ekintu kino kyatandise kyabaddewo olunaku olwa Sande ennaku z'omwezi zaabadde nga 10 omwezi ogwa Augusito mwaka 2025. Ensonga eno ezze yeebalamwa nga essomero eryo nga teryagala nnyo kugyogerako nga liraga n'okulaga nti tebiriimu bawaayiriza n'ebirala. Abamu ku ba old boys oba abasomerayo okwo omukulembeze w'eggwanga ye kennyini n'abalala ebikonge eby'amaanyi batwetwogere olwaleero okuli poliisi saako n'abakulira essomero eryo bakakasa butereevu nti ddala kituufu abayizi abeebugunze ababadde baagala okugajambula bano abaana ddala kituufu omuze gwabadde gwa bisiyaga era tebakigaana nti gyebiri. Mukulu Sam Kasozi kantandikire ewo filosofi ddaaki essomero likkiriza emyaka gibadde mingi ng'ababyogerako bagamba nti bawalana ssomero nti balina ekigendererwa ekyokusuula essomero n'ebirala bingi omuli ne blackmail. Ddaaki after so many years they have accepted omuze guno mweguli. Bayizi bangi abazze beekalakaasa n'olumu n'ebintu ne byonoonebwa n'ebirala byonna nga biva ku muze guno naye ng'essomero liteekawo ekintu nti ababadde beekalakaasiza kino badde ku nsonga eno.
Let's go deeper into this story. si nnyo naye okusookera ddala nja kwebazaako abasajja nga Fire Bongole Lutaya ti mu kiseera ensuwa yali egaanira okukkiriza nti no siriimu waali amaze okuddayo e Sweden n'akomawo nga ddala akitegedde nti yajja nakkiriza nti obulwadde weebuli ne tusobola okubulwanyisa. So kaakati amasomero gano agavaayo ne gagaana dinaayi eyo y'emu ku kisingira ddala okuleeta obuzibu obw'amaanyi. Ekisookera ddala amasomero gaffe gajja ne gakwatibwako abantu aba bizinensi. Ntale egamba weenekkiriza wano amasomero amalala gali awo agagenda okuba nga gakivuganya. Eriyo Mbalala High, waliyo wali ku Gundi Nyamitanga, waliwo amasomero ago ag'amaanyi. Kati bamaliriza nga ekintu ekyalibadde kiri solved bakigaanira olwa level ya competition. Kaakati y'emu ku ddenja ky'ovala nti no tukyalaba ebifo bingi abaana abafiira mu swimming pool okutwalizaamu amasomero gaffe si ge masomero agali safe eri abaana baffe. Lwaki? Nti motive y'okukola sene n'okwautukompitinga abalala ebaleetera okugaana facts eziri ku ground. Emabegako waliwo omusomesa era omu eyakuba ne bisirikirwa omu ku baali basomesa abaana ebyebisiyaga mu masomero. Amasomero gano abasomesa abasinga bafuuse ba conspirator mu injustices ezo. Lwaki? Ebitongole bingi ebinene biyisa ssente mu basomesa abo okuindoctrinatinga abaana. Ate abasomesa olw'okuba ssente nnyingi ze bafuna n'abakulu b'amasomero babimanya ne basirika olwa ssente. So kaakati ogenda okwesanga abasomesa bali paati n'abaana ne babasomesa literature kwe tugattako ne permissiveness egenze ewala nti kaakati abaana ebintu birife bye twakola bye tutaamanyanga ku masimu abaana babimanya. Ate ebyo byonna ne tusigala mu dinaayo. So singa tugenda ahead ku baana bano ne tumanya nti ku masimu bajja kufuna ebikwatagana ku LGBTQ n'ewalala yonna, ffe tugenda ahead tusomesa abaana tujja kwesanga tusobola okendeza ku effects ngezo. Kyovala abaana bano bo beevuddemu. Lwaki? Bamanyidde enja y'ebisiyaga bateekwa okuba nga baludde nga babisomesebwako babitegedde olwatuusa omuze gwenaga tetujja kukkiriza injustice ez'ekika ekyo. So waliwo ebintu ebimu bye tulina okushifutinga ku kye tubadde tumanyi nti ebintu ebyo temulina kubyogererako dda, temulina kukola tubyogereko abaana babimanye kuba it's a reality, bajja kubisanga. Kaakati abaana bye babimanya agenda okulya ng'eka babyogerako neki ng'ono alina byakola amaliriza bajja kwesolovingira ebizibu ebyo. So nja kwebaza abaana bano ku kye baakoze tikigenda kuinspiringa n'abalala nti omwana wajjira n'akwekwasaako naye mu reality ebintu ebyo biri mu masomero. Genda olabe ku mobusawo, ndowooza mu Uganda mobusi yeesingako ebintu ebyo. That's a reality. Abantu bangi abakwanya abawala okuva ku mobusi n'amugamba nzija ntya n'otukola bwoti bajjawo ku mobusi. Naye nga lwaki? Recently nina hotel gye twaliko entindaawo baatuyita kujja kutusomesa ku by'amateeka nga ba journalists bamaliza nga beekubira balikaawo. So ebintu bino byonna bikolebwa gavumenti zibiraba ne bajja ne bakinimbuka tugenda okubirwanyisa n'abaana ne babeera inactive. Anita Among recently yateekawo akakiiko kagende kanoonyeze ku bisiyaga mu masomero kaakomawa. Lwaki yalibadde essaawa zino ng'omukazi oyo taba accountable? Abantu be watuma okunoonyeza mu masomero lipooti eriwa gye baakola. Wano mu bantu olugira okunoonyezaako akalulu nga bakulaga nze nayise etteeka ly'ebisiyaga twateekawo akakiiko kaakola kunoonyereza wa era okunoonyeza kwalimu ki? Ye recommendation ki ze baawa okutaasa abaana ba? First of all tulina ekizibu nti amasomero ago amanene ga Ntale ge gamu gaseeta high amalala abantu ago ge bakayanira temugoogerako naye wabeerawo ekive temulina kukyogera amasomero ago. Abaana batuukayo ne basanga competition ey'abaana nti no twalema okuregulatingako ku materials mu masomero. Twalaba wano Elite High School ku prom party nga baleeta ennyonyi. Omwana nga ye alabye nti prom party kimwetagisa emitwalo 8 tagirina nga waliwo wali ababateekamu akasente abasiriyazi abaana bagenda. So twetaaga nnyo regulation ey'amaanyi ku masomero gano. Abaana ebibakema bingi oba ze tuyita push factors ezibasindika okugenda mu bikolwa ebyo nyingi. Amasomero gano mwaddira abaana ne tuteekamu classes nti first class, second class newa. Omwana n'agenda ne miliyoni 6 ku ssomero. N'abafa abanaku be tutaddeyo ne balaba oli wa miliyoni 6
ne balaba level ya competition ne material well-being abaana gye beeyisaamu abaana bawalizibwa bagenzewa mu bintu webityo naye asobola okompitinga ne level eyo so kati abazadde bakimanye ti osindika omwana mwagala ennyo amasomero ag'ekitalo naye byagenda okusanga eri omwana ajja kubeera induced okwetaba mu bikolwa ebyo byonna ekitegeeza kinti twalibadde twetaaga okuregulatinga abaana lwaki okugenda ne ssente nnyingi ku masomero lwaki kigendererwa ki ekyo kireetera abaana bano competition bannaffe balina ssente omwana anoonya minis zonna zajja okufunamu ki ssente ekirala twalemu okubeerawo n'engeri eziyambako ku baana b'abanaku ebisiyaga bino bisinze kunyiga baana baffe ab'abanaku lwaki genda ku univesity awo olabe omwana atuuka ku univesity nga bamuleetera abamukala abafunako government sponsorship omwana yava luwuuka najja abeera mu hostel ng'embeera mbi anoonya ne ka disiki ke bamusabye mu computer lab nga takalina bamaliza balina kunoonya minis ezo zino so tukkirize nti waliwo ekizibu twali twetaaga okuyambako ku baana baffe okubatererezaako ku bulamu ekyagaana gavumenti yaffe yagaana okutwaliza awamu gavumenti twali twetaaga okufuna engeri eziyambako ku baana lwaki abaana abato bano ali myaka 14 kweyongerayo baba ne needs nnyingi data ebyokola bingi naye tebalina busooses buvaamu ssente so nga otwamanga nga America president wa America Roosevelt yateekawo kyeyayita civilian conservation corps nti abaana aba colleges tuteekewo emirimu kusimba bibira kukola pavements ku nguudo nga buli lwetuuka holiday abaana bano bakola okufuna ku kikubu ssente oba beezaawo ze gavumenti esobola naye wano tujja sigalanga nga buli wegwawo ne tugenda kulwanyisa ebisiyaga tumale tubeere inactive olw'okuba tewali policy ziyamba ku factor zireetera bintu bino kasooka nzijeewo ku ekikolwa ky'abayizi bano kinaasobola okuyambako okueliminatinga omuze guno abayizi okuvayo kakati bo bennyini okwerwanako ne baagala okulinkinga oba okukubawo abenyigira mu muze will it help tutandikirawo then zijje ku legalitas your field gyerimu ey'amateeka kantandikire ku legality anti-homosexuality bill 2023 strictly illegalizes or criminalizes homosexuality. Era mulimu badde wano wali muginolerezaako wano mulimu clauses nyingi sections eziyogera ku homosexuality in schools, homosexuality in society, and how people can handle people who they suspect to be homosexuals. There are even sections in this act that says that if you somehow suspect that someone that you're living with or who is your neighbor is a homosexual or is in that kind of act, you are allowed to go to police and report that person, and police has to act and arrest that person. To be exactly that. In fact, even the liability. Bamwe mwogera ku bintu ebyo mukozesa nnyo Oluganda. Yes, true. True. Bana abakulu bano bayinza okugaana shoyo. Yeah, true. Yes, kati okudda mu Luganda manyi president kwa homosexuality act teeka eri no Oluzungu osobola odukozesa erikugira okulya ebisiyaga mu Uganda mweliri era mulimu obuwaayiro obugamba nti omuntu yenna walaba omuntu nga n'amuteebereza okubeera muli wa bisiyaga asobola ogenda ku polisi n'akola kinaamu era negenda mu maaso negamba nti omuntu yenna n'ayamba omuntu nga suspectingibwa okubeera homosexual oba n'amusuza tugambe nga landlord n'oyo omuntu yennyini ali live. So nze abastudents abo oba abayizi abo mbawagira waawo si kirungi okutwalira amateeka mu ngalo naye kyemmanyi by the time bwe batuuse okukola ekintu wekityo kubanga ndalabye mu mawulire nti baali bayogera dane school administration naye nga tebalina kyebakola kyebakola ate nze ngenza okwegendereza nnyo mu masomero gano ge bayita single schools tubadde tukuze nga tubiwulira bino byakajja kati ti most single schools kino ekintu gyekiri oba guno omuze gwegyeguli naye ate amasomero agasinga gakola ki gakyegaana naye ate in actual sense
gyekiri. So njagala okwa-applaudinga abaana ba Ntare tibakoze ekintu ekyobuvumu era baleme kola ki kubeera intimidated, babeereyo nga boogera, baveeyo n'eddoboozi eddene era ery'amaanyi bakole ki boogera. Ekyamaanyi administration ejja kuvaayo ekole ki eyogere obbasiriza kuba bo bagala kukuuma image yaabwe ng'essomero lyasomesako ne President Museveni naye tebasibika kubanga the end of the day they are the victims. School administration by head teachers basomesa tebayinza okuwulira tebayinza kuwulira effects za homosexuality abantu babasomezaako, but they are the biggest victims. So balebe kusirika bongere kola ki kuvaayo naye ate ne administration njagala ginenyaamu kubanga gino gyonna emyaka, in fact tubaye twogeraawo before the show nyongana gino gyonna emyaka badde bakyegana naye surprisingly baana bennyini bakoze ki bakyeyogeredde this time round. Bonga bote bannabakikiriza kuidawo nga bavudde ne bakikiriza naye bonga school administration tenabakikiriza. Edi teacher yakkiriza yagambye yes kituufu nti yes edi teacher yekennyini okuleka oli akulira ndowooza boodi y'essomero naye ye head teacher yakkiriza nti yes abaana kyebabadde boogerako kituufu gyekiri, abaana be babadde bagala okulinki nga babadde muze guno. Yes, unlike bulijjo statements zebazze bawa. So anyway Heti choba yakikiriza then let them act. Ensonga ey'okubiri Mr. Kasozi ayogeddeko ku competition ebeera mu baana abatalina ssente abaana b'abanaku naye simanyi oba neebaze Trump oba naye ndowooza kamwebaze kubanga naye yakola kinene nnyo okulaba nti nno ebisiyaga birwanisibwa mu America era okuva we yateekawo ebbago eryo oba etteeka eryo ssente mu basiya zaakola ki zaakendeera nnyo. So weewaawo bayinza okuba batalinamu sente okuvaako mu mawanga gano amalala ga Europe aga naye era sente zaakola ki zaakendeera. So engeri ekiri nti Trump which is the biggest funder waliyo most biggest funders in that country baakendeeza ndowooza twandikoze nnyo gavumenti yaffe yandikoze nnyo ne administration ya Trump because they are all on the same page. Museveni yasayininga act. Anita Amongu n'agikola ki n'agiremerako ne bamusanctioninga in the Biden administration n'agamba nze sijja kola ki I don't need to go to America, I have everything I need here. So we can work together with them but also make sure that the anti-homosexuality bill is implemented. Etteeka lino yes implementation wenzija lyateekebwako omukono President 26 May 2023 ekitegeeza myaka kati 2 giweze naye yankutwale ku article 14 ey'okumanya ey'okubanga olinako ky'omanyi ya duty to report egamba nti omuntu yenna amanyi oba alina okutegeera oba okubuusabuusa nti omuntu yenna yenyigidde oba aluubirira okwenyigira n'okumenya etteeka erikwatagana ku muze ogw'okulya ebisiyaga oba omusango gwonna oguli mu tteeka lino ajja kgenda aloopa ensonga ku police yes ekole ebeeko kyekola. Omuntu yenna agaanibwa oba aziyizibwa okubeera ng'akola report kati wano kiri tuwe one administration okubeera ng'emanyi ng'okusinziira ku teacher yagaye nti we have started investigations and are involving police. The issue of homosexuality is not new. It is happening in the wider world and in other schools. Our students come here young and I don't think they start with such behaviors. External influence, especially during holidays, could be a factor. Nenga yakkiriza nti they have suspended abayizi emabegako bazze basuspending abayizi ku nsonga y'emu ey'okubeera nga benyigira mu muze gwe kitegeeza bakimanyi kati kitegeeza article 14 subsection 1 head teacher n'abalala administration eteekeddwa okuba nga ebakwata nzija ku implementation. A person who is otherwise prevented by privilege from making a report under subsection 1 shall be immune from any action arising from the disclosure of the information without the consent of the waiver of privilege first being obtained or had. The person who knows or has reason to believe that a person has committed or intends to commit an offense under this act against a child or a vulnerable person and does not report the matter to police commits an offense and is liable on conviction to a fine not exceeding 5,000 currency points or imprisonment for a period of not exceeding 5 years. Tutandikirawo ku implementation. Do you see anything like that in the administration? Kuba
okusinziira ku head teacher Mr. Lwampolo alaga bakimanyi they didn't or they have not reported to police even abayizi ab'emabega yonna n'abayizi baneeno they are whistleblowers. Implementation of the law, do you see it being implemented at more so Article 14? Even going to Article 14, articles. These are sections. Sections, act, yeah. Yes, so I think the duty is on police. Obuvunaanyizibwa bwa poliisi okulaba nti nno bakwata abantu be basuubiza okubeera naki baloopye n'abo abatangidde bali okola ki okulaba. The law is very clear. Amateeka gali clear. Era nga w'obisomye olina okukola ki okubeera naye ate obuze ndowooza obuvunaanyizibwa okusinga bugwera poliisi kubanga bana bavuddeyo ne bagamba kino kibaddewo ki mu ssomero lyaffe bano ne bano olu babiri basatu bana ne babakola ki ne bavoogera lwaki poliisi era tukola ki bakwata ate nga ne poliisi yabaddewo kubanga yayogeddeko n'abaki students abamu kubanga they did almost a strike ne badamaginga ne Yes. So I think the responsibility is mostly on the police okwala obuvunaanyizibwa bwabwe wena nti no bakwata either abaana or they go to reconciliation. There is also ADR, alternative legal Dispute. resolution. So there are many ways kubanga engage nti baana they are students. I don't think even parents can allow them to go to prison or serve the 5 years or even get a fine. So there are so many ways they can resolve that. But all in all, police has to do their duty. Police and local obulimu bwabwe naye ne administration and local ki obulimu bwabwe wabanga administration etangidde abaana police kigikakatako okugenda okukwata bano ki abasomesa abatangidde abaana kubanga abaana babeera batu actually children in the law they are always raised. Kanzije wundugu it's kinakwaza nnyo nti katukwata wiiki yakusatu ya discussing ebintu ebiri mu masomero baana kufiirayo kwetuga allegations of okwetuga abantu bagudde mu bidiba kaakati tuli ku bya ebisiyaga. This is not a new topic. Abayizi bangi nnyo abaweereddwa abagobeddwa abasuspendingiddwa from Ntare kuva mu strikes naye ng'ebisinga obungi abamu beegunga lwa muze guneeno. Tulowooze nti ku luno essomero linaabako ekinjawo kye likola era is it now kuba owagira nnyo organized violence nti bweti nti mweteeketeeke mubeeko kye mukola ekyenjawulo. I think abaana bano barespondinga to your call nti ebintu bino bwe biti biba bijja kuggwawo ndowooza olinako okukata. Nangamba Stanley mulowooza nti bwe mwogera tewali bawulira ne waliyo abawulira. Yes. Jim Muhwezi Saababbi yaweereza condolence bond message ne bagigoba kulumbe kitegeera oli nakimpeza nagabi n'ebintu byemugamba abantu babiwuliriza organized violence kitegeera. So kati waliwo ebintu ebimu bye tulina okukola ki okwekwatiramu era nasanyuse nnyo waliwo omwana eyagambye twategeeza administration ba prefects tetubategeeza era basoose kulumba tulina kye twasubiddwa eggulire eddene basoose kulumba head boy head prefect yes okay betwabayitaga head boy kati bamuwala tumuyita head girl byabakadde so ne bagendayo ne bamumisinga ndoza yakitegedde mangu n'adduka mu room and it was late in the night. I think it was sawa mukaaga ne basalawo bageti okiraba nti bakozeseza even kyekisha nagamba njagala nnyo organized mob justice banoonyereze bamale okufuna amazima bategeeze administration egaana okureactinga bakyekwatiremu we omwana agambye nti fe tubagambye muganye katulina kyekwatiramu ekitegeera era obuzibu ogenda busanga mpulire mbusimanyi kuba poliisi egambye no arrests yet temugeza ne mumanyira abaana mubasiba ekitegeera era njagala okutegeeza abaana this is for Ntare abaana b'Entale bamulina TikTok mukabasaliremu kabawe ntino nti I give them their flowers naye mbasaba bagende mu gundi extended strike against the administration okay because I'm not satisfied with
statement ya headmaster. Omusajja headmaster yennyini yeetaaga kukola ki? Abaana mugende ku sit down strike, somero lyonna mugayo headmaster temumwetaaga. Ntegereka, temumwetaaga. Bino ebya competition, why do we hide or bend the law? Mbuula okuba tutya okufiirwa ki? First of all, Ntare school is not for these cheap whatever. Kwagala busente obwo bwagundi. So let me tell you, abantu abatwala abaana baabwe Ntare, there is that prestige. Kiringa bw'otwala omwana we Buddo. Yes. Lwakuba kati byayonooneka bagulirira n'ogulirira. Naye oli omwana yasomanga n'omugaa please soma nkwagala Buddo. Soma nkwagala Ntare. So njagala okwebaza ennyo abaana abo nti bakikoze. Normally abantu bagenda ne balowooza nti ebisiyaga by'abazungu. My friend, si bazungu bonna. Actually mu bazungu they are the minority. That's why they use money. Okitegere. Kale ate ffe ababiwalana ne tuba nga tetukoze eki, tetutaddeemu maanyi. Njagala kuwa ekyokulabirako kya Kayanja, waliwo omusumba bamuyitanga Kitaka, omumanyi? Kitaka yaliko ne Kayanja n'abeera ne Namutebi n'amugoba nga kugamba emisango giyitiridde ku poliisi nga asiyaga abaana. Kati waliwo omuvubuka omu yamusiyaga n'agenda ewa Kayanja n'aloopa. Yamuga omusajja ansiyaga buli lunaku. Kayanja n'agaana omugoba oyo Kitaka. Kati waliwo omuzungu eyajja yeyarescuing omwana oyo n'amutwala n'asoma obwawule. Okitegeera. Kati akomawo akuze akiikiddwa mwawule n'akomawo agenda okusanga nga Kitaka gy'ali ewa Kayanja. Naga niba basajja mwe mwabaali. Omuntu nakuloopera kati ng'alina amaanyi agamugambako. Nogenda kukuloopera omusajja ono. Bw'ogaana okumugoba, bwenzira ey'Ebulaaya, bwenzira ey'ebweru, ngenda kutegeeza abantu bange bonna, abazungu bonna bagenda kukola ki. Kayanja alina obuzibu, alina abamu sponsoring abazungu, abasiyazi n'abatali. Okitegeera. Ate kati abatali nabo balina impact y'amaanyi ku ki. Council Gloria gyebaleko. Polisi agamba kati omusajja ali ku muntu yayiwako amafuta gwa The anointed one. the anointed. Don't touch the anointed So one. baba bamwiwako amafuta gaali majungulule tegakwata. So kati abazungu bano si bantu abakola ki, si bonna nti bawagira ebintu bino. So we need to shout out, and my flowers go to those guys aba Ntare school for shouting out. Naye mugezeeko n'ogenda mu maaso kubanga mulina okubeera ekyokulabirako. Ntare school is a what? Era nakiwulirako Buddo, ne Buddo nakiwulirayo. Okitegeera. Aga amasomero tetugasuubiramu bintu ebyo. Tegereka. So abaana beetaaga okugenda mu maaso ne headmaster agende. Bwe byekwasa muno mbubi. It is a world what? It is world over. You cannot, you are Ntare, you are not world over, man. Wepaku chicho. I'm telling you. Then okuddayo ku kya how to fight and how to go about the law. Twetaaga abaana baffe bannaaye. Abaana era mmwe abalemereddwa okulabirira abaana, okukuza abaana obulungi. Mwe mutuleetedde ebizibu bino byonna. Omwana nga tannagenda mu kintu ekyo amanyi principles zo ng'omuzadde. Ekitegeera. Ekimanyi nti waliwo abantu bangi, abazadde bangi abalina abaana nga naye n'omwana tamanyi kyasobola kukola kunyiiza muzadde. Kuba si mikwano gyammwe. Nze nalina mutabani wange kankubuulira, abaana bange baagala nnyo abantu. Naye nagenda nga alina mikwano gye nga mbawuliramu ebintu ebyo. Nawulira nga nfa nzigwawo. Nengamba Daddy, I know what you don't want and what you want. Sisobola kukola bintu bwe bityo. Ntegereka. So I think naffe kennyini twetaaga okusembeza ennyo abaana n'okubabuulira ki. Kati abaana nnyina abaana abataavu. Ne bannaabo. Noonya gundi, noonya amasomero gakungufu.
mu kibuga wano bagiyita martial arts. Balina okusomera nga bakyali bato, balina okugenda buli holidays. Era nja bannyonnyola mbagaye that is for self defense. You need to protect yourself. Wesiri ku protecting. Olina okwe protecting against abasiyazi, olina okwe protecting against abapeva. Zabana wangi eyo mugundi ebyomuboza mbuno mwagala bayite bulungi nnyo basome holidays mu holidays abaana abange tobasuubira kujja kusomero lyo mbatwala muki mukungufu bakube taichi mwana obuwala omalega mukwataka ku esomese zaabwe ye kennyini kitege anga tannakutwala nze nnyina okubategeeza abaana bange bakula mbagamba nti no nti police is a secondary what gwe kennyini osooka newowe protecting nolyoka ogenda kuki police. So nze ndowooza nti kintu kikola kirungi naye naffe kennyini n'abamawulire naffe tukikumyemu omuliro mungi bane tulidde nnyo obusente bw'omwana obuwa tomwagala kugenda mu bisiyaga ate osirikidde yasiyaza abaana b'abandi ekitegeera kubanga akuwadde obukadde bubiri man ajja kugukira mu wuwo. So omuze guno ogwetaaga okulwanyisibwa abo abaana ng'abo ab'entale bo bennyini abaana balina okyekwatiramu n'abali offended balina okyekwatiramu amateeka mugezeeko nnyo gatwalira mu ngalo as long as you don't kill somebody but put something akyanajjukira kiri gundi. So babe nga tukirwanyisa naye ne mu mawulire tukirwanyise okitegere tukirwanyise naye kyannaku nnyo nti tubyogerako nyosanga akayanja wakutte wati wajjudde kati society yonna egende wakayanja bonna batwale nti bahobnobinga n'ebisiyaga yagalagala because they know ne comment ogenda zuulira kati wano nga because they know nti omusajja musiyazi omusajja oba okitegeera nesezaala we mulamba akimanyi yabituulamu n'abasumba babituulamu bakimanyi they don't talk about it bannamawulire bakimanyi they don't talk about it which means abantu emitwalo n'emitwalo giri awakayanja gyonna tulina okulwanagana nayo okuzza sanite muki kati nesimanyi abaana bae bagenda kusinkana ddi abaabo bakayijja simanyi kayijja ono mugundi wa gundi editor in chief wa New Vision abo abasuppressing amawulire ga kayanja kitegeera simanyi omwana wange ayinza okubinga n'obuwenkya nga ye agamba abaana tebirina buzibu nze abange nkuze mbagamba birina obuzibu okitegeera katulina okuteekamu abantu omutima ogukyawa ebintu ebyo and I can harm you. So dine kuba abaana lye batwala n'abalala bayiga n'abaana b'amasomero amalala babiyige be protecting bagambe for us we don't associate with this. Okay, njagala tugende ku speed yayirire ku mboozi ya omukulu munnamagye retired Lieutenant Michael Katungi in Peire. Eka nsooke mukutegeeza mu bufunzo ku speed yayirire. Who is Michael Katungi? Retired Michael Katungi has a fusion military and diplomatic career. Born in Chankwas district, Lieutenant Katungi obtained a Bachelor of Arts in Political Science from Aperi University in 2000. He then joined the UPDF as a cadet, completing his course at the School of Infantry in Jinja City. Katungi was then deployed to different units, but settled in the sensitive Chieftains of Military Intelligence, now renamed as the Defense Intelligence and Security DIS. In 2005, President Museveni deployed Lieutenant Katungi as part of the commission that investigated the crash of the helicopter in which the then Vice President of the Republic of Sudan, General John Garanga, died on July 30th, 2005. Another case that brought him in the limelight was the arrest of Major Noel Niwe Drago, an aide of the late Army Commander, Major General James Kazin, who was facing military investigations in 2006 March. Major Drago was accused of conduct
prejudicial to the good order and discipline of the army. He was alleged to have shared information with the leaders of the Forum for Democratic Change Party. Lieutenant Katungi told military prosecutors that while meeting Major Drago at the Sheraton Kampala Hotel, he uttered statements that violated the good order and discipline of the army. The case was later heard without the presence of journalists. The army also sent Lieutenant Katungi for several military and civilian courses abroad, including at the National Defense College at Karen, Kenya, and George Marshall European Institute of Security Studies in Germany, where he obtained a postgraduate diploma in terrorism and security studies in 2012. Lieutenant Katungi, in the same year, obtained an MBA International Business from the Amity University in India. In 2014, Lieutenant Katungi was deployed as part of the human rights to South Sudan as the AU commission under former Nigerian President Olusegun Obasanjo. In 2015, President Museveni sent Lieutenant Katungi as a go-between to enable the former coordinator of intelligence services, General David Sejusa, to return from exile. General Sejusa had fled the country after he authored a letter accusing President Museveni and his brother of plans to ensure first son General Moz replaced his father as president. Upon General Sejusa's return and first meeting with the president at State House Ntare, Mr. Museveni said he personally handled the general's return and no other persons were involved except the young people, Mike Katungi and Janet Aine. 2 years later, Lieutenant Katungi declared his intention to vie for the East African Legislative Assembly on the NRM ticket, but pulled out. He claimed he withdrew from the race on the advice of President Museveni. 2 years later, he was sent to Nigeria as the deputy head of mission at the Ugandan embassy. Lieutenant Katungi was then moved to the African Union in Addis Ababa, Ethiopia, where he worked in several roles as security logistic officer, head of investigations, and a security advisor. In 2021, Lieutenant Katungi contested as an independent candidate in Butemba County, Chankwazi district, but again lost. Since then, he has been an active champion in the MK movement, a loose pressure group pushing for the leadership of General Moz Kainerugaba, who they popularly refer to as MK, to become the next leader of the country after President Museveni. On January 18, 2023, General Moz Kainerugaba appointed Lieutenant Katungi as the Commissioner of External Affairs for the MK movement. Mr. Museveni met General Moz and his MK movement leaders, including Lieutenant Katungi, at State House on May 3, 2023, to convince them to change their political course and work for the ruling resistance movement. When MK movement was formalized or was formally registered as Patriotic League of Uganda, Lieutenant Katungi was named the Director of External Affairs of the organization, becoming one of its top 10 leaders. General Moz has been sending Lieutenant Katungi abroad to engage with different groups, especially Ugandans in the diaspora. Using his ex-social media platform, General Moz posted on April 4, 2025, that Lieutenant Katungi was his envoy to all gang leaders in Haiti, a Central American country that is struggling with violent criminals who have largely taken control of the country. Open quotes, "My envoy to all the gang leaders in Haiti is Ambassador Michael Katungi. They are invited to Kampala to discuss peace in August." Close quotes, General Moz said. Lieutenant Katungi, in turn, responded to Moz's post, writing, open quotes, "Thank you, our generational leader, for the trust in me. We will reach out and bring them to Kampala. Thank you for your tireless efforts to resolve conflicts in our region, across Africa and beyond." Currently, Lieutenant Katungi is undertaking PhD in Peace and Security Studies and is expected to graduate next year in Germany.
yeyo rich background oba CV omukulu Lieutenant Mark Katungi Mpeyire kantandikire wo ndugu Samuel Kasozi okuvannyuma lw'okuwulira background y'omusajja ng'oyo US emwetaaga of allegations of drug dealing saako n'ebyokulwanyisa. Okutwaliza awamu omuganda agamba eryokanga n'etonya ne tulaba ensiisira w'ezenkanya emyoyo. Emabega kaawe emyezi mitono nz'omu yawakana wano nti Besigye abadde tali mu bikolwa bya kusekeeterera ggwanga. Ayinza okuba abaddemu naye si level gye baamuteekako ey'okugula surface to air missile n'ebirala. Era nempa obujulizi bwange kati lwenjagala tugeraageranye wano n'ono Katungi gangasta ebikolwa byonna bibaddemu. Ne wanaabeerawo abamwagala abamumanyi Katungi ng'ogyeko gavumenti yaffe wano which is a kleptocracy, a government run by thieves, abadde tawona ono Katungi. Era Uganda tuyinza okusasula omuwendo omunene okutaasa omuntu ono. Tuyiraikira okuwayo ekirombe kya gold okutaasa omuntu ono. Kuba munene ku by'omusomyeko ono ye architecture wa muhoozi naddala ku international scene. Gye yamusindika okubeera nti no yakwasaganya emirimu gy'abagangasita mu ggwanga lya Haiti, Babachu n'abala gurupu z'abagangasita eziri eyo. Eno gye yafunira gurupu ey'aba Jurassic Cartel yennyini gye waba Jurassic Cartel gurupu eri Mexico operatingira mu state ye Guadalajara ne Jurassic State nga bano emirimu gye bakola gyennyini ono bye yabadde alimu era bye bamuvunaaniramu gyennyini okusookera ddala okutunda enjaga ki gye batunda enjaga era abantu tebagitegera. Tuyinayo cannabis yenjaga eno eyaffe wano gye tuwa enkoko eyo era yenjaga bagikolamu ekirungo bakiyita tetrawatt cannabinol nerabi THC kye bakolamu ye ingredient etamiiza. Naye we twogera ku cocaine kyekirungo oba ingredient eva mu coca plant. Coca plant zirimibwa mu mawanga ga South America Andes Mountains gye bazirima. Era cocaine tojja musanga nti bamukoledde mu Africa eno baleeta mutunda. So gurupu eno yemu kwetunda cocaine mu America. Yemu ku gurupu eri mu money racketing then ne gundi protection racketing n'ebirala byonna. Ekyo ky'emirimu kyayo. Era ng'ekisingira ddala kulwanagana ne ba opponent bannaabwe nga bakozesa drones, bakozesa anti-aircraft, bakozesa rocket launchers n'ebira ebyo ebiri mu Mexico. Ne wotunulira gundi eri Chapo Guzman ebimu ku byalwanyisa ng'ebyamuyamba ng'okuwangaala ebbanga eyo ne Sinalawo Katero kubanga balina gundi anti-personnel landmines n'abeera ne zikube motoka oba tanka n'abeera ne kisoka akati we bagamba nti omwami ono Katungi nga muhozi yennyini oba batulaze nti ye yamusindika Haiti okutuuka Mexico wonna kyekimwawo connection weeri wano. Kye nabuuza abantu ku Besigye tandika connectinga Besigye ne baali nabo wano batulaga nti omwami ono baakolagana nabo bonna oyedde bali mu sekita ya kutunda byakulwanyisa. Mu Besigye yalina Lutale ddala omusuubira kye nnyo mu kudinga mu byokulwanyisa. Gwe yali naye yaliwe Switzerland kumpi etalina na factory zikola byakulwanyisa. Be yali naye n'enkuba w'ebituli wano no kituufu. Ebyokulwanyisa bino oba arms smuggling mawanga agasinga wano mu nsi yonna eggwanga lya Bulgaria lye lisinga okusmuggling ebyokulwanyisa. Lwaki? Lyalina ebyokulwanyisa bingi ebyali ebya Soviet Union ate kaakati bamodifyinze nnyo nti wotula GDP ya Bulgaria almost 2% eri finance mu kuva mu kutunda byakulwanyisa. Ebyokulwanyisa babitunda batya kuva mu ba arms dealer. Kaakati essaawa eno ono omusajja Katungi obujulizi bwonna talina wasimattukira obumulinkinga ne groups ezo. Sinalawo Cartel umaya gundi Jalisco Cartel mu Mexico already bamusindika Haiti connection weeri. Then we tutunuulira ku experience ye mu byamagye omwami ono ng'abadde mu diplomatic missions Ethiopia, Nigeria wano mu Africa ewamu kuwasinga ba mafia ba Buju mafia be basinga Nigeria kutunda baana mu bwamalaaya
n'okusaplayinga enjaga yonna etuukira ku Atlantic ne bagisaplayinga mu Africa noono kyekimu cocaine era nga nawano zezimu ku distribute channels. Then n'okutunda ebyokwesa bwe biva mu mawanga ga Asia bitukira mu Africa ne bisala Atlantic ne bigenda Katungi aba waali. Ekimu ku kyamukwasizza banne nabo baali nabo abasatu bo bakwate. Era ekikyamuwonya lwakuba Uganda tetulina extradition law ne USA. Museveni basayininga mu 1999 ne Colin Powell ne bagamba tali muntu wa Uganda alina kutwalibwa mu ICC n'owa America ali Uganda tajja kutwalibwa. Ne tutabeerawo n'endagaano esobola kumutwaza singa otherwise kyalibadde kirala. Kati ekitegeeza ajja kubeera ku protection ya government na kubagaininga kyovola nkugambye nti bajja kubagaininga baweeyo n'ebirombe bya gold okutaasa omuntu ono. So Biden gye tulina nga bannansono okumuwonyesa endagaano ze bagenda tugenda kyesasulira n'ebirombe wano okumutaasa. Kuba ekyo mumukwata kijja kuba kizibu. Uganda geegamu amawanga amangu ag'omuntu okudduka eri najja buli abaziba ebikolo ne bawanga tetulina nnyo extradition laws tibasobola okuzibwa wa mawanga ago. Kaakati ekyamuleetedde obujulizi bwonna obumuluma nti omu Makivu omu Bulgaria definitely ekyo kikiriza bukkiriza gwe bakutte tolina w'omugira kasoyogera ku Bulgaria ebinyonyi byonna ebyemuvumba gye twabigulanga. So mu byokutunda ebyokulwanyisa Bulgaria kyamaanyi nnyo wano olw'okuba kati badvances ebyokulwanyisa ne batandika okukola ebiri ku grade ng'eya NATO ebikozesa 155 millimeters nti woobeera n'emmundu za Amerika ezewa Bulgaria bakola ebikompola ebigendamu. Kaakati ye kesi kaakati Makivu bamukwata nga 8 alina emyaka 25 ja experience mu kutunda ebyokulwanyisa oyo omukkiriza va kuba n'ababesigye Switzerland etekola na byakulwanyisa Bulgaria yekola era yebitunda. Abadde akolagana ne waliwo bamuyita Victor Bot ono yatwisaako n'okutemula ba native ba America mu Europe ng'ali ku wanted. Ono Makivu bamukwatira wa Spain era bagenda muzaayo ki mu America. Ekitegeeza Katungi waaba yeekaza babadde akolagana nabo already bakwate definitely bawadde ebyama ekitali kubesigye tetwawulirayo gwe bakwatidde eyo tino kuga tetwawulirayo njagala bamumpe nti neera abadde ku wanted list ne experience nabagamba nti abatunda ebyokulwanyisa byonna baba profilinga era bamanyikibwa nti Besigye gwe yali naye batuwulira yali mu wa experience ya bbanga kyera yabiguzaawa ono abirina. Then wotuna Asumo ono omuna Kenya bamukwatira Casablanca Morocco naye mukwate. Then nono omulala simanyi ani erinnya mwapiga nki bamukwatidde Akula. Katungi yekka yakyasurvivinze olwa Uganda wano tayina we yeegaanira banne bakolagana nabo nga ne experience gyabadde nayo mu bitundu ebyo n'okukolagana n'abantu abo mu diplomatic mission nene nnyo ekitegeeza ali part of this. Then ekirala wootunulira byokwesa mu bye babadde basobodde n'okuexportinga kutwala manga nga AK-47 zaatuuka paka Nairobi ne situuka Uganda ne basongerayo nga kye bakozesa kye bayita gundi bagiyitaani certificate bagiyita end user certificate. End user certificate okujjako omuntu ng'olina backing ya gavumenti bakwetaagisa gwe agenda delivery gyegenda okutuukira okusayiningako ne beetaagisa GPS locations ne ba barcode ne zibeerako basobole okumanya nti ebintu bye twaweereza byatuuse. Kati bano bwe bayingiramu Bakatungi. Katungi ayingiramu wanti olw'okuba yakola mu diplomatic mission kyangu okufuna end user certificate ne basobola ebyokwanyisa ne bituukira e Uganda n'emala ne bisaana bigenda mu mawanga go. Already wuuyo yakwasaganya emirimu mu Haiti ne baganga star. So connection weeri okuviira ddala ku supplier okutuuka webyatu n'okutuuka okubyongerayo. Therefore tukkirize nti ebintu bino bikolebwa mu mawanga gano agaffe. Uganda twateekebwako ku grey list eya money laundering. Ekyo gy'emirimu ba mafia gye bakola. Money laundering olowooza ssente ziva mu kyezo mu bintu weebityo. Already nawana ate gavumenti yeyina right kaakati yeza right ey'okulima cannabis enjaga. Tosuubira nti enjaga eyo yonna erimibwa nti no bagitwala mu mafactory gakola ddagala eyina gye ggwera. Kuba THC gundi tetrahydrocannabinol va mu njaga eno eyaffe y'emu ku bisinze okwonoona abantu mu mawanga aga Europe. Abantu bano abalina akakwate
ku gavumenti abalina ne diplomatic immunity be bali engaged mu activities ezo. Kanso kanzijewo kyekirindiridde mukwano gwa President Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we wono mukwano gwa omukulu gwa taata n'omwana. What lies ahead of his future actually? What lies ahead of him? Okay, so ndowooza Actually ogatteko n'abakulu abo ababiri taata n'omwana. ndowooza nze omu ku bavubuka abawala abatono nnyo mu Uganda abaali balabyeko ku movie ya Elvis Kapuana. Yali one of the greatest drug dealers in North America and worldwide. Era olaba movie era bananga batagiraba eya El Chapo. Ekusomesa drug dealers actually do their work. And these people get loads and loads of money. Era kyampaiza nga esimbuga nange mo so okukwata ku zero cent. But anyway, that is a joke. Okuddayo ku kibuuzo kyo. That man is a diplomat, first of all. He has immunity. Nti we bamukwata tugambe he's out of the country. He's a whole Uganda. Nga olaba embassy. He's a whole Uganda. Nti we bamukutte babeera bakutte Uganda yonna. Mpulira bulungi. Osomye background here. He has a connection to the big man in this country. Do you think really that's all Muwari? Do you think they can even allow for him to be exposed in any way? No one can even interview na yona yabikola. Kubanga kwa amazima evidence ali we nalaga nga philosopher wa gambit umusango ki aguli makati. Naye kankubulira. Because of that immunity and because of that connection to the big man of this country, I tell you that why is they might even give him protection within Uganda. I'm telling you. So to tell you what is awaiting for him, I cannot say that he will really be sanctioned. I don't think. So, especially according to the environment here in Uganda. Definitely when you go to the law, that is a drug dealer who is doing all that illegally. You know, he's supposed to be sanctioned, he's supposed to be taken to court, he's supposed to be imprisoned if he's found guilty. But because of those things I've told you, I don't think there is even anything that's Timuzeyi n'omwana future yaabwe eririddawo oba ku kino basically what lies ahead of them because now on a state bwe twogerako this is a state now okanya n'ekyakasozi nti waliwo ogulombe gwa zaabu bwe tulimidde oba kirombe ehoima amafuta agaliyo ndowooza tunaagenda mu ddiiru simanyi because this is a very big one of the reasons why Muzeyi tayagala kuva ku ntebe is because he's an international criminal. Now, very soon, they say in courts. Okay. International Court of Justice for every sango the war crimes. So why am I bringing in that? Timuzeyi, administration, they know all the tricks to protect themselves from international justice or international, criminal court. So they know all the tactics. So I cannot put down a number what is awaiting for him, what should we expect him to do, because he knows all the tactics, has protected himself all this time. So I don't really think there is much. Right now what I'm sure they are going to protect him more. Wabanga badda atambula mu Uganda, they might tell wabanga badda atambula outside of the country because he's a diplomat, diaspora head in MK movement of the PLU. I don't think at this time he might even be allowed to move out of the country. Wow. If he's in Uganda. Graduation yeganye nga bane babakwatira Spain Morocco loze yanalinnyayo eyo degree ekomyawo ku magezi gali nekyo tayinza kusibola kutuwa videos kaziye wo ndugu President Museveni emyaka 10 emabega tegimberedde bulungi is heading a sanctioned or is commanding security agencies nga abazikulira bali sanctioned wetwogerera kulira parliament she is sanctioned. He's heading a sanctioned government. Ekifaananyi kya Uganda ku international scene n'enkwatagana z'amawanga amalala
zizze zikewera nkimanyi atonejje ebintu bingi nnyo byamanyi kekke n'abalala balina otugamba ku deals tuzze tukola over instances bwe ziti ez'okubeera nga tuviolatinze ebintu bingi nnyo naye ne batusuulirayo akabe olwa deals ezimu zetukolagana n'abantu abalala over such messes. What is ahead of Mike Katungi's future? N'abakulu taata n'omwana. Soso okunyumira kasozi babadde atandika okwogera agayo sipaayo bawaliwo abamumanyi abantu abo because he knows nti Katungi is a customer wa Yaya. Ensonga kyakakonyeemu atandise eryokanga n'etonnya eddoboozi ery'amaanyi. naye ze kinneewuunyisa Katungi alina emyaka emeka ze kinneewuunyisa okuba ntino nti this comes as a surprise to us and waliwo ebintu ebimu all crimes are equal before God. All sins are equal, but some to mankind, some to people are more criminals than others, crimes than others. Actually, one of Mateka to light robbery. It was aggravated robbery. Mateka aggravated robbery. Simple robbery. You get it. Tuina gundi so to buno bwa Katungi nze to me alabye ebintu bwe bibeerawo abantu ne babisurvivinga sikiraba mugundi sirabawo nnyo anything was the news ne bajja genda mu biwandiiko ng'abamu ku bannayuganda abayitimuse mu kukola kino because this one was just a commission agent. And Katungi 2%. Ayagala kickback. Ya negotiating at 2%. Bamugamba ntino nti yafuna end user what? Certificate. End user certificate. Corruptly. Itegere. Kati yakozesa ani. Osobola okutunya Katungi ekabuti. Itegere. Nenga emabega wa Katungi wali abantu abadevelopinze kyanja abazimbye zimall abazimbye za arcades abakulakulanyize eggwanga lino sometimes waliwo ensi lwetunula ebbali ku bikolobero ebimu because he is a conduit making his country as well a conduit oba ne Tanzania yalimu simanyi you get it ayisaawo maali abantu bangi gye bali nga tekirina we kigenda kukoseza munnayuganda amazima ga Katonda ali waggulu ekitegeera abakulembeze bangi nnyo abakireka n'agamba ekyo kibeewo ekitegeera munyonyeekule ekyo kibeewo nze obuzibu bwange obuzibu era muntu agenda gamba ate yamaze yasoose gamba mbuwaaya yano obuzibu bwange buli kuba n'abasajja basudiirwa abatajatinga ssente z'abaki z'abannansi abawutasupu w'abannansi ekyo kikyamu kyali mukola naye America y'amaanyi nnyo mu kulwanyisa ebintu ebyo lwaki barizotinga to building a wall bayagambye eri chapel fena tugezezzaako okusoma ku basajja abo abasajja batambuzza ensi ki naye ate balina ensi nyingi era ze bakulaakulanyiza ntegereka kati mmwe wano wotunulya ebintu bya Katungi's incident is not even quarter of what Balia did. I don't think Balia is 60. Chanda, but Balia, one of the two, maybe confusing. Ni balina gusikano nga guli kuti. Genocide musale gusikano nga gulumi bungo gwennyonyi. Ng'ebinyonyi byalina. Okitegere. Byonna ngati bya affect directly nga bya affecting Bannayuganda. Then Samu Kutesa, ani atajjukira sikando ya Samu Kutesa? Yana yonge, gena okomekeza ngeri munne mukulembeze. Kati Katungi, owa 2%, commissioning agent wa 2%. Okitegeera nze sirabawo nnyo gundi, naye nga bwe nagambye nti tuleka ebitugwanira okukola nitukola ebitatugwanira kola. Eyo si yali badde na front page story. So nga nze editor
no Kasozi kyayogera kituufu nnyo. Katungi mu mateeka talina waakola ki talina waasimattukira era nzikiziganya ne Kasozi nti eggwanga Uganda ligenda ku losing something tangible to negotiate his freedom. Gugema ki gugema bwe bagaana abakakola ki abakafiira muneze kyengeza bino nabengeza kukugamba nti nkulaga ntino nti Uganda will pay whatever it takes to save their own. Wakati gwe muntu waawa nkubuza ayina emyaka emeka muntu waawa ku myaka egyo ayina experience eyo ekitegeera bagimuweezi baali tayalingira Lieutenant General bakyabba obusente bw'Abannayuganda bw'abatakisi ekitegeera kati Katungi omubalira mu siteeke z'ababundi Nobo Mayombo. Those guys were made to be who they are. It is not an accident nti at that level alina assignments ezenkanankana n'ez'omusajja w'emyaka 7. They are being made. Why can of all why did he retire at rank of a lieutenant? Atina sigala nga afuna assignments ez'amaanyi. So he was trained to do exactly what brought him into what? Into trouble. Kati tosobola kumbuuza ate muzeeyi ate muhoozi. No, he can't. He's their own. He's an asset. Hey, he's an asset. You have to protect him. And if it takes Ugandans to come together and protect him, we shall. We shall. Kubanga those are gundi abantu abakolebwa to be who they are. Katungi ayinza okujjawa kizibu kinyo kyakumanya nti yoyo abasajja we batebabeera nti wagenda okubeera ogenda kulabawo nti waliwo n'abamukuuma nti ye yennyini omumanye n'okumanya nti musirikale. Is that simple guy? He moves simply. You can't even suspect him of these honorable members of parliament the way he moves. And that is how big he is. So era kyobalaba nti bwe bamubuuza abamonita yabagambya handle it with the what contempt it deserves. Hamanyi he doesn't. He's not the one to fight his wars. It is the country. We made him who he is. This is just a deal that went wrong. Kasozi yatugamba nti omuntu okubeera omubbi nga bakutte oyo kati olwo tumukakasa mubbi ate wo si bubbi anti wamala kyenjaga okwongerako kyenkulaze nti Katungi nebanakwa nga tetulina extradition law ajja kusigala wano e Uganda abeera wabula ekyebweru kyekijja okukaluba wabula nze nange nja kukizigana n'endugu nti yes akubye enjawulo ye ebyokwesa impact efiringibwa mu America naye kyenjagadde ekikulu ekyokuwaayo kyo tujja kubagaininga engeri yonna okumutaasa wabula nze kyenjagadde okulaga bagaini olaba mubagainingira Mugambe eyatotalinga Munnayuganda. So kyenjagadde okulaga nti nze njagadde ku sentalinga ku njawulo kati Besigye ebyokwesa byali yaleeta ne Katungi wenjagadde oteeka enjawulo kulaga nti Besigye toyina woosobola mulumiiza yadde nti oba anti-aircraft yino naye olwedde ono baafuna negundi kyekugambye end user certificate bagifuna delivery verification code bazifuna ku Besigye tezaalabika. Tugoberere omwami ono ayina bwino mungi omutuufu tugoberere omwami ono ne ku Besigye tuzuule ekituufu kyekyo. Kyewunyiza nnyo okuba nti olwaleero tetudisikasinze ku Besigye okuddamu okumumwa bbeero n'omulamuzi engeri gye yeekwasizamu kuba nasoma egundi eyo yonna nagisomye n'obusongasonga bwe yeekwasizza ga yenna ku 180 ziweze kati bo badidde zino zebamuki zebamu committee committee mu court high court nebamu babakola bati basindikeruzira okumukola ki okumurimanding okitegere kati babajazo za court ezagundi zonna bazisse ze yalinga musibemu naye ng'ekikulu nti Besigye ngo bijjeko ebyo byonna oba bituufu oba si bituufu which I think
kubanga obutambi fena twabuwulira abamuwaayo be baali ba brokers bakola ekyo kyakukola kikyakumuwaayo abo abazungu, but mu mbeera yonna he was arrested wrongly. kale abakule tujja suka ejja kubeera very good show bwe tunakomerawo mu show endala tetujja kusukawo wano ya Poli-Crime ejja kubeera ng'ejjata olunaku olulala atakuumira mpeera abatukuumi nze muzikwaga bulamu esomala akuume Kama abeera namo.